Every break of day gives equal opportunities to everyone. However, how successful the day ends all depends on how you start it. Start this beautiful morning knowing that you can attract to yourself all the great things in this world just by simply having a mentality that is positive. A very happy morning to all of you who presented here in this assembly. Myself, Miss Arulpriya A, Department of Science, along with my team, welcome you all in the pleasant morning virtual assembly and International Yoga Day celebration. Let's greet the day with open arms. May I now request you all to rise to your feet for the school prayer song, Iyarkai Valipadu. Now all of you stand up, join your hands and close your eyes. திங்களை போற்றுதும் கொங்கு அலட்டா சென்னி குழுவின் கொடை போன்றே பங்கன் உலகு வளைத்தலாம். ஞாயிறு போற்றுதும் காவிரி நடன் திகிரி போல் பொற்கோட்டு மிரவலம் திரிதலாம். மாமழை போற்றுதும் நமனி வெளி உலகிற்கு அவனி போல் விழின்றுதான் சுரத்தலாம். Thank you. Next is Tamil Thai Valtu. Now I request Mrs. Meena S, Department of Tamil, to present today's Tirukkural. வணக்கம். இன்றைய திருக்குறள் அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து. குறள் எண் 9. குறள்: கோளில் பொருள் குணவிளைவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை. குறள் விளக்கம்: நல்ல குணங்களுக்கு எல்லாம் இருப்பிடமான கடவுளின் வரிகளை வணங்காத தலைகள் புலன்கள் இல்லாத பொறிகள் போல இருந்தும் பயன் இல்லாதவையே. மீண்டும் திருக்குறள்: கோளில் பொறியில் குணவிளைவே இவனத்தான் தலை வணங்கா தலை. நன்றி. இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள். Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Saranya S, Department of English, to present today's new word. Word of the day is heed. H-E-E-D. Meaning of the word: pay close attention to. Sentence of the word: the moon does not heed the barking of dogs. Thank you. I would like to invite Miss Arulpriya A, Department of Science, to present some interesting fact. Glaciers and ice sheets hold about 69% of the world's fresh water. Dentistry is the oldest profession in the world
Indonesia is home to some of the shortest people in the world. The world's quietest room is located at Microsoft's headquarters in Washington State. Thank you. Now I request Mrs. Priya K, Department of English, to tell a today's story. Happy morning, my dear students. I am Mrs. K. Priya, Department of English. Today I would like to share a story to you. The name of the story is The Wise Son. Once there was a wise king. He had 2 sons. He appointed eminent scholars to teach them all arts. After a few years, the king fell ill badly. So he wanted to select the next king for his kingdom. He wanted to test his sons' abilities. He called both of them and gave them a room to each one. He said, "You must fill your room completely with anything you wish. It can be anything, but there should not be any space left behind, and you should not seek advice from others." The next day, the king visited the elder son's room. The room was completely filled with hay. The king sighed on the foolishness of the elder son. Then he went to the room given to the younger son, but it was kept closed. The king knocked at the door. The younger son asked his father to get in and closed the door again. There was darkness everywhere, and the king shouted at his sons angrily. But the younger son lighted a candle and said, "I have filled this room with light." Now the king felt very happy and hugged his son proudly. He understood that the younger son would be the right person to rule the kingdom. The moral of the story is, whatever choice you make makes you. Choose wisely. Thank you, dear students. Have a nice day. Thank you, ma'am. Here I call upon Mrs. Uma Shankari, Department of Maths, for today's headlines. Happy morning to all. I am Mrs. Uma Shankari, Department of Mathematics. Today's headline: International news. Brazil, besides by COVID, now faces a severe drought. Apocalyptic heat wave scorches us. U.S. southwest again. National news. Free COVID-19 vaccines from tomorrow. Free registration on COVID not mandatory. Chinese yoga enthusiasts take part in Indian Embassy's International Yoga Day celebration. Business news. Growth in food business may drive for Tata Consumer Products. Indian pesticide ₹800 crore initial public offering to open on January 23. Sports news. Sneh Rana scrubbed all-round record, takes India to safety. Selection in Olympic team was my late father's dream, hockey player Lal Ramsiami. Weather report. Weather today in Pattakottai, India is going to be patchy rain, possible with a maximum temperature of 35 degrees Celsius and minimum temperature of 29 degrees Celsius. Expected precipitation falling is 0.20 millimeter. Thank you. Have a wonderful day. Our measurable hearts do become immeasurable when our guests are around us. Today, as we specially celebrate this International Yoga Day, our hearts are inspired with a joy on your readiness to be with us. Thus, to formally welcome the gathering, may I now invite Mrs. Priya K, Department of English. Please, ma'am. Yoga is a journey of the self, through the self to the self. Happy morning, everyone. We are gathered here today on the occasion of yoga celebration. Welcoming people is a part of Indian culture, followed for centuries. I am profoundly delighted to take an opportunity to welcome the chief guest for the day. He is none other than Mr. J. Parthasarathi. He
is the founder of Sarathi Yoga Center in Dharmapuri district. He is the prominent yoga master for his Ashtanga Yoga, Yamas, Niyamas, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. According to his biography, his entire life was an endeavor to imbue his students with commitment, consistency, and integrity. Here, we are very thankful to you by receiving our invitation. Yoga Day was started in 2015 by the genuine effort made by the Prime Minister of India, Narendra Modi, and it is celebrated every year on 21st June. Patanjali is often regarded as the father of modern yoga. Yoga is that medicine that has the power to cure any disease of the universe, even those which cannot be cured by prescription of doctor. Yoga is an invaluable gift of Indian ancient traditional practices that mentioned in our Hindu scriptures like Rig Veda, Upanishad, and Yoga Sutras of Patanjali. The word yoga is from Sanskrit word yuj, which means to join or unite. Yoga consists of engaging exercise called asanas and pranayam, which include breathing exercise. Yoga teaches us that we have to help ourselves by building our physical and mental strength. Yoga will not only help you keep fit, but also help you to live a better and healthy life. Take good care of your health and keep our Indian practices going. The positive influences of yoga, which improve our brain function, memory, and concentration, helps you to gain flexibility and improves your posture, helps in improving blood circulation, which is needed for the healthy development of your mind and body. It plays a very important role in helping to cope with stress, to promote better mental, physical, and spiritual development through yoga practice. Now I am going to conclude my words. Now this session is over to our special invitee. Thank you all of you and have a great day. Thank you, ma'am. Thank you for your kind words of welcome that will make our guest feel at the home here. Here we welcome Mr. Pathasarathi J to demonstrate the asanas. Dear sir, over to you, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்ட டிவி பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, மாணவ மாணவிகள் பெற்றோர் பெருமக்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, யோகா எவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்பது அதன் பயிற்சி ஈடுபடும் பொழுதுதான் அதன் சிறப்பே தெரியும். நம் வாய்வழி சொல்லும் போது அதனோட யோகா சிறப்பு அதிகமா தெரியாது. இந்த யோக கலை இந்தியாவில் தோன்றியதுதான். இந்திய மக்கள் அனைவரும் இந்த யோகாவை முறையாக கற்றுக்கொண்டு, முறையாக பயின்று உடல் நலத்தை பேணி காக்குமாறு நம்ம நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த சிறப்பான அந்த கலையை இந்தியா முழுசும் கடைபிடிக்க இன்னைக்கு சர்வதேச யோகா தினத்தை என்று செயல்பட்டு வருகிறது. அதுல இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய யோகாசனத்தை தினந்தோறும் பயின்று நம் உடல் நலத்தை பேணி காக்குமாறு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்ப முதல் ஆசனம் சூரிய நமஸ்காரம். இந்த சூரிய நமஸ்காரம் 12 படிநிலைகள். இது எதுக்கு பண்றோம்னா, உடல் நலம் சீராகவும் ஒழுக்கத்துடனும் நல்ல பழக்க வழக்கமும் இருக்கும்னா இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தை கண்டிப்பா முறைப்படி நம்ம கத்து செயல்பட்டு வரணும். இது எப்ப செய்யணும்னா, காலை நேரம், அதாவது சூரியன் உதயமாகும் போது இந்த சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது மிக நல்லது. ஏன் சூரியன் எழும்பும் போதுதான் நம்ம செய்யணுமா? இல்ல, மற்ற நேரத்துல செய்யக்கூடாதா? அந்த மாதிரி இல்ல. சூரியன் அந்த உதிக்கும் பொழுது நம்ம இந்த சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் பொழுது இதனோட பலன் அதிகரிக்கும். ஏன்னா அந்த புறஊதா கதிர்கள் நம்ம உடல் மேல படும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த ஆசன பயிற்சியும் அந்த புறஊதா கதிர்களும் நம் உடம்புல பட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தும், நம் உடலில் ஆக்சிஜன் லெவல் அதிகப்படுத்தும். அதனால இந்த சூரிய நமஸ்காரம் தினந்தோறும் காலையில் அந்த சூரியன் எழும்பும் பொழுது செஞ்சா மிகவும். சூரிய நமஸ்காரத்தின்
மொத்தம் 12 படிநிலைகள். அதுல முதல் படிநிலை மூச்சு உள்வாங்கி கைகளை நம்ம இருதயத்துக்கு நேர இயல்பான மூச்சோடு இரண்டாம் நிலை கைகளை மேல் நோக்கி உயர்த்தி கைகளை சற்று அகலமாக மூச்சு உள்வாங்கிக் கொண்டு முடிந்த அளவுக்கு மூன்றாம் நிலை நிதானமாக கால் பெருவிரலை தொடவும். நான்காம் நிலை வலது கால் பின்புறமாக தரையை தொடும் அளவுக்கு ஐந்தாம் நிலை இடது கால் நம் உடம்பு வந்து வி ஷேப்பில் இருக்கும்படி வைக்கணும். ஐந்தாம் நிலை ஆறாம் நிலை ஏழாம் நிலை மீண்டும் வலது கால் முன்புறமாக கைகளை மேல் நோக்கி பின்புறமாக ஆரம்ப நிலைக்கு. ஆசனங்களையும் முறையாக கற்றுக்கொண்டு தெளிவாக பயின்று முறையான ஆசிரியர்கள் மூலம் யோகாசனத்தை நன்றாக பயின்று தெளிவான சிந்தனையோடு இந்த பயிற்சி செய்ய. அதாவது ஒரு செயலை வந்து கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் செஞ்சா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இஷ்டப்பட்டு செஞ்சு இந்த ஆசனத்தை முழுமையாக கற்று எந்த ஒரு நோயும் நம் உடம்பில் அண்டாத அளவுக்கு காத்துக்கொள்வோம். யோகாசனம் என்பது மருத்துவர், அதாவது நோய் வந்த பின்னாடி மருத்துவர் போறோம். நோய் வராத முன்னே நம்ம சிறப்பான மருந்து வந்து இந்த ஆசனம், மூச்சு பயிற்சி, முத்திரை. நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு ஆசனம், ஒரு மூச்சு பயிற்சி, ஒரு முத்திரை செய்து நம் உடம்பில் எந்த ஒரு நோயும் அண்டாத குழந்தைகள் மிக சிறப்பான முறையில் பயின்று நன்றாக வாழ்ந்து நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்லுமாய் வாழ்ந்து எல்லா குழந்தையும் நலமுடன் வாழ வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமளுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இத்துடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We are now at the end of this International Yoga Day virtual assembly. To give a perfect to this, I now request
Mrs. Priya K, Department of English, to deliver the words of gratitude. A warm and happy morning to our respected Honorable Chief Guest, Mr. J. Parthasarathi, our beloved Principal, Mr. S. Arulanandam, teachers, parents, and my beloved students. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this Yoga Day celebration happen. On behalf of DVP School, I extend a really hearty vote of thanks to our Chief Guest, Mr. J. Parthasarathi, who spent his valuable time with us and shared a major life lessons of yoga practices to our students. Thank you, sir. A special mention to our respected principal, Mr. S. Arulanandam, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. Thank you, sir. Next, I thank our loving teachers for their untiring efforts. Next, I would like to thank our beloved students and parents. Our students are not only good at academic but also in extracurricular activities. We value you and every moment that you stay in this temple of learning. Last but not least, a big thank you to each of you make this function a memorable one. Thank you and have a nice day. Thank you, ma'am. So all of you stand up for national anthem.